બધા વાલા વાલા પદ ખરો કરો છો સિલેક્ટ થાય your selection you got any selection what which one I like Dada but him with instrument or without? Okay. Oh, what is the value? Okay. To sing our own real self, it is wonderful to sing with hymns and instruments and whatnot. When you get tired, or no? When you are whiling your time in others' computers. How much time you wasted? How much time you have wasted? A lot. मम्मी कहीं की तारी? ओ मम्मी. लाख कैसे वो लाख वेस्ट થઈ ગયો પપ્પા કઈ ગયા એમ કામમાં બિઝી છે ઓકે ઓકે આજે તો ભાઈને બોલાવી લીધા કે સાહેબ અરવિંદભાઈ સાહેબ હે એવું કે દીપકભાઈ ખેંચી રહ્યા ત્યાં સંભળાતું હતું તમને કઈ આવ્યું સ્ટીલ વોટર કેટલા 501 માઇલ હશે 500 માઇલ્સ હે હાઉ મચ હે So how can you listen at 1200 miles? Can you? હા કે સંભળાતું હતું તો જેવી રીતે આપણે બધા બેઠા હતા ત્યાં બેઠા બેઠા સાંભળ્યા કરતા મજા કરતા હતા હા રાઈટ ઇન્ડિયામાં સાંભળે દાદાજી ઇન્ડિયામાં પણ લો હરીશ પટેલ એવું ઇન્ડિયા ઇઝ નોટ ફાર અવે ને હે આમ તેમ કરી દેવાનું બસ અમે બેઠા છીએ આમ ટર્ન કરવું પડે ક્લોક નહીં ઇન્ડિયામાં તો ક્લોક ઊંધું ટર્ન કરવું પડે પણ ક્લોક ઊંધું ટર્ન નથી થતું નહીં પણ આપણે ઊંધા ટર્ન થઈ જઈએ અહીંયા હશે લે શૈલા કોણ શૈલા પાછી મેં ના જોયું કઈ ઓળખે કઈ છે દેખાય નહીં મને બોલો આ તો આટલું મોટું એનું એસે છે આવે તો આવતી શું કરે હવે એમને તો એનું હોય તો અહીં બને આપણું તો બધાનું દમ નીકળી જાય સારું છે કે મહાત્માની તું પરીક્ષા કરી નાખી નથી પપ્પાની કરું છું કે નહીં કર એવું જ કોઈ દાવા કરું છું કે નહીં પપ્પાની પરીક્ષા બહુ કરી અમને નહીં બહુ જોય વાળા છે બહુ એક્ઝામ્પલ છે મોટા ના કરે એમના આશીર્વાદ અમે માંગીએ છીએ એવું છે એમના બધા સદગુણો અમારામાં બી ઉત્કૃષ્ટ થાય કે બી અમારી ભાવના છે એમ તમારે લઈ લેવાય બધા
હાજી એ શું કરશે પછી? એ લો જુદો છે. તમે પોઝિટિવમાં તમે લો તો બી એમની પાસે રહે તારું બોલી એટલે મલ્ટીપ્લાય થાય છે. તું બિઝનેસ કરનારી ખરી પક્કા. અમેરિકામાં એનીબડી નોઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ? Told people no, they say no. No, told people say no. પક્કી છે આ તો. આ ક્યાંથી લર્ન કરી તે? તમારી પાસે આ થોડા પ્રશ્ન છે. આપ મહાપકારી છો. અમે વિનય કરીએ છીએ કે તમે આ પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. You are divinely helpful and it is not possible to show enough gratitude for all that you have sacrificed and offered for the sake of Jagat Kalyani. Okay? Please offer answers to the following questions. Dada Bhagwan often spoke of Sahajanand Swami and that the Swaminarayan path is the path of moksha if all of the principles are followed. True. True. What of those who do not follow fully and still benefit from the punya, relative pleasures and wealth? Is Sahajanand Swami still responsible for all these followers and their moksha as well? Well, good question. One by one we'll go. First one. Dada Bhagwan often spoke of Sahajanand Swami, that is true. Because Dada Bhagwan knew Sahajanand Swami as Sahaj Ananda Swarup, manifested form, manifested lively Sahajanand, not name bearer Sahajanand. He came to be known as Sahajanand by the very virtue of his state of being. So, you understand? As I think they call Akshar Purushottama. Personified. Akshar Purushottama personified, manifested. Then Sahajananda. But after meeting the Guru at a very tender age, in the when he was a child, and Ramananda Guruji accepted him as his child and knew that, oh, come, I was waiting for you only all this time. Come, that you have come now. Come to me. Ramananda Gurudev. And he was at his feet totally surrendered. He was surrendered. That is, from that on, after having Diksha from Ramananda, he moves out with his blessings, Guru's blessings, divine blessings, for in his tapasya all around, and just with a desire to be at least
before coming to a certain halt for a stationary his stay as a sadhu of an experienced order, high, from all the experiences that could be gathered from all the tirthas of whole Bharata, India. He went on in all the four directions, one by one, four. And ultimately came towards Saurashtra, Gujarat. From north to east to south to Gujarat and all. His birthplace, Chapaiya village. Chapaiya. CHAPPAYA. Chapaiya. Double YA. Chapaiya. There is a village. I think maybe UP or Bihar border, maybe in Bihar somewhere. I think UP maybe. I think Bihar it was. Northern part. Chapaiya. That was his birthplace. And his final stay with her total ultimate experience and having experienced all these things, he gets positioned himself in Saurashtra. And his state of attainment of this personified form of Akshar Purushottam, that is there. And passing through various experiences, meeting various peoples in Gujarat, he saw the people here recipient type. What type? Recipient type. Recipient type. They're receptive. It's ever eager to receive. Ever eager to receive. Learn. Huh? Learn. Eager. Grow. Enthusiasm. Just very thirsty to have every drop of water, whatever he even gets, because of the thirst. But unless thirst is there, what can you don't know what desire you can have. No. And if you even pine for water, no. You can give full water, plenty of it from ocean and drink. Give. What will value? That sweet water, little. Everybody in the world finds like that. We are with everybody the way Dada was, because that was our basic path. Though while wandering, in the wandering, the way Dada talked to Rishabhdev Dada, we also talk to Dada in that fashion too. My language and frequency was the same with Dada, with their Dada, with their Dada. That was our link. And that is how we are. Sorry, if it is tall plane. Excuse me, all of you. If you find it a tall claim, Tall claim. A Tall. tall claim? No, not at all.
એવું જ લાગે છે. If excuse me, no, એવું નથી. અમિત આવ્યા છે? અમિત છે? નહીં, તું કોણ? તું મોહનભાઈ નો? અરે રાઈટ, ઓકે, જેવો છે ને વી મેટ. સિસ્ટર નથી આવી ને? હા, એ તો ત્યાં મળી હતી ને મને. આવું છે. That is Sajanand. And when the moment first time we learned from Dada the state of Sajanand, same rapport on frequency level was within us. And from that day on, we have got same level frequency with Sajanand today also. Today also. But for whom? It is always, wherever. Paths of Sajanand followed by so many different following way types in different ways. And wherever we go and we pass any Sajanand temple, we see the same Sajanand in all the temples. Though temples are different by different followers, established by different followers. For that, it does not make difference to us at all. Right? There is state. That is called determined. That are we. Who? We means I am. Or no? Yes. Or no? Yes. Or where are not we? Where are not I am? Where there is not we. Where I am not I am? Am I not I am here? Everywhere. Oh, We are one. here I am. What do you think I am? Are not you I am? Yes. We. You are I am. Well, you say you are not you are. What sort of? Tja. Dadaji, Huh? when you say you, who do you refer to? Me only. Can I not talk to myself? Chalo. Sajanand. Wonderful name, wonderful. That was how Dada Bhagwan often spoke of Sajanand Swami, and that the Swaminarayan path is the path of moksha in that sense. In the moksha. He talks of that. Akshardham. In the word Akshardham is beautiful. Akshar. You know word Akshar. Akshar and Akshar. Akshar means temporariness. Akshar means permanency. Akshar means temporariness. Akshar means permanency. Abode of permanency. Siddha. Siddhalok. So what does it mean? Is it not Mokshadham? Namo Siddhanam. That's it. Yesterday he did not see Chandan Bala. The princess. Who taught her? Who taught her from such tender age? The princess Balika. And then she decided, oh. The brother comes at the end and says, come now. At the end, after all this suffering, we are met and come now. There will be Swayamvar. So many princes will be there for you to garland them. Everything will be rolling at your feet. Come. Yes, excuse me. The kingdom of God is there to receive me all day long. Really. So, I am so eager. Excuse me. Now, how come you are dragging me there? Huh? Brother and sisters meeting takes place, no? At the end? Ah.
they departed from there and they made like that. So that is the whole story. That's the whole story. No, it's a factual. Yes. It has happened 2,600 years back. Yes. Fiction and imagination is different. In mythology and to understand religion and God's sense and God understanding, etc., through mythology and mythological stories and illustrations, etc., whatever. We have got so many. But present the children in college going and school going won't be able to believe that. Because of elders they may like, but their heart won't. Their heart won't. I don't think so. Why then? Because they are open now to the world. Their eyes are wide open. But if they In such a see, way, they see their the ears, richness. and therefore now they are more open to the world outside. So whatever wandering was there inside because of inner disturbing factors, those have moderated because of the outward forces. Hairdo, clothes do, shoes do, eye do. For boys and girls both. Gents and women both. તો કઈ રીતના ફરીથી અંદર મિલાવું? How to get So it is easy to teach them. It is easy because the internal disturbances won't disturb them for them to receive this simple lesson. Otherwise, these elders, that internal disturbs their elders. For them, after receiving also, they will remain disturbed only. However, after receipt of such a state, oh yes, but it happens like this, that's what. આપણા મોટા આવું જ કહે છે ને બધા શું કરે નાગરજી કે શીખવાડવા જશે પાછા મોહનજી આમ કરો તેમ કરો એને શીખવાડશે પણ એ કે પપ્પા હમણાં જુઓ તો સમજો તો આજે સાયન્સ તો સમજો છોકરાઓ થોડું શીખવાડવા જાય પણ પ્રેમથી કારણ કે એમના પપ્પાને ગમે તો ખરા જ આ બધાને કોઈને મોક્ષ સમજી ગયા હવે સ્વામિનારાયણ path is a path of moksha if all the principles are followed. If દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે મને બધા મળ્યા ત્યારે કે બધાનું ગેરંટી થઈ ગઈ દાદા પેલા પ્રશ્ન પૂછ્યો દાદા ભગવાનને તો કે હા પણ એ તો પછી જે મારા કયા પ્રમાણે રહે તેનું નહીં તો જે રહે તે પ્રમાણે જેવું તેવું રહે તે તેના બાપનું એના ઘરનું દાદા ભગવાન તો આપી છૂટ્યા પણ તું સંભાળી જાણ એમાં ગુનો શું કર્યો દાદા ભગવાને What was the crime committed? Huh? In any sense? Want to show you? આવું છે કેટલી કરવું ના કહેવાય શું કહેવાય શું કહીએ આમ તો પેલો આર્ટિકલ વાંચે તો જો મજા આવે આપણને તો કે દાદા તમે ખરા ભગવાનને છેતર્યા ગયા છેતર્યા તું સાંભળતી હતી No, you are not listening. Were you? So, moksha of all principles. એટલે એમાં પણ 5 વર્તમાન કહે છે વર્તમાન સ્વામિનારાયણમાં એ પછી મૂકાયા છે પણ પ્રિન્સિપલ્સ તો હતા સ્વામિનારાયણમાં પણ એ વર્તમાન પછી એ ધીમે ધીમે પછી એમના પ્રગટનો માર્ગ છે ને એ પ્રગટના 5મા પ્રમુખ સ્વામી છે અત્યારે 5th one in the lineage. 5th one. Immediately 5th one. સ્વામિનારાયણ પછી ગુણાતીના એ બધા દેખાયા ને એમાં તેવી જ લાઈન છે
અને જે વડતાલ ને બધું કહે છે એમ જાણે છે કે સ્વામિનારાયણ જેવી રીતે હતા એવી રીતે અમે લાઇનેજમાં અમે આવીએ છીએ. એટલે ઘણી વખત પૂજારીઓ હોય ને અમારા કુટુંબના હોય ને બ્રાહ્મણો હોય ને એવી રીતે અમારો હક છે એવું કરે ને એ ટાઈપનું છે. કારણ કે ઓરિજિનલ સ્વામિનારાયણની બેઠક વડતાલમાં હતી, ગુજરાતનું વડતાલ, આણંદથી નજદીક, એમાં એ રીતે. અને ઓરિજિનલ ટેમ્પલ જે બનાવ્યું સ્વામિનારાયણ પોતે ધેટ ઇઝ ધેટ ઓરિજિનલ હિમસેલ્ફ. That was his seat. 201 વર્ષ થઈ ગયા હશે. પણ that was his seat. એટલે પછી એ ગયા એટલે સૌરાષ્ટ્ર બાજુ બહુ ફર્યા હતા. અને સૌરાષ્ટ્રમાં તે વખતે સિચ્યુએશન વોઝ વેરી વેરી ક્લિયર and the public life was at low ebb, very low ebb, and ladies day-to-day life was very in great. The security was at low level everywhere. After evenings, nobody could go out. So much so. And so that side, because of small princes, this, that, and so many things. You see, freelancing was lots in Saurashtra areas there. And at the same time, life also was there. People also were religious, also everything, but all have freedom. Nobody is restricted. Everybody, full freedom. Real democracy. બહુ જબરું હતું. Every few miles, some territory, the kingdom બદલાય એટલે પછી એના રૂલ્સ બદલાય, બસ ચાલ્યા જ કરે. So many things. It was like that. And border to border. એટલે આઉટલોસ પણ એવા હતા, અહીંથી આમ જાય તેમ જાય એવું જાય. So many things. વિચિત્ર. એટલે સ્વામિનારાયણ તે બાજુ ગયા. People were used to easily slip out in vices and addictions and vices easily. And they took to this path of easy way of life. Wanton living. Easy way of life. Just snatching, that's it. That was the way. And that is where Swaminarayan went and talked to everybody at the great peril and risk. He did not take any risk because he had no fear at all. He was a Sahajananda personified. Do you understand? Therefore, such a state is always fearless. Unless it is fearless, it cannot be called so. Do you understand? It is a state. It is an indicative expression of a state. દશા. Yes. State. Wonderful. એટલે આ બધું આટલું કહ્યું. સમજી ગઈ ને? એટલે પ્રિન્સિપલ એક્ઝેક્ટ જેમ છે તેમ એ પણ વર્તમાન હોવા બહુ એટલે એ આપણા 5 મહાવ્રત જેવું છે. સમજાય છે ને? લાઈક ધેટ. જે રીતે 5 મહાવ્રત મોક્ષના નથી, અહિંસા, અસ્થેય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, બસ આ 5. એ પ્રમાણે ઇક્વિવેલન્ટ વે એમાં પેલા 5 આપ્યા છે. સમ વે, સમ અધર ફોર્મ. સમજાયું? ક્રમિક જ કહેવાય બધું, ક્રમિક જ કહેવાય. આ બધું ક્રમિક જ કહેવાય. અક્રમ તો હતું જ નહીં, કોઈ જગ્યાએ નથી ને. હતું જ નહીં, છે જ નહીં, કરતું જ નહીં, કોઈ જગ્યાએ હોતું જ નથી. આ દાદા કે મને જડ્યું, દાદા કે અક્રમ એ તો ભગવાન વખતે હતું, તે કોઈને મળે એવું નતું. ઋષભદેવ વખતે પણ છૂપવું હતું. એ તો એમની ભગવાન પણ હતું, એમના હૃદયમાં હતું ભાઈ. It was not an expressive way akram available to anybody. શું સમજાયું તમને લોકોને તારે? શું સમજ્યા તમે લોકો? જો બોલે છે કોઈ? બોલે મને જે હું તો મને સમજણ પડે એવું બોલું છું. જો પાછા અત્યારે સમજણ પડે તમે કહો ત્યારે મને અત્યારે મને જો અત્યારે સમજણ પડે નીકળી પડે છે મારું તો. બોલને રીટા.
મળ્યું તું પણ એક્સપ્રેસિવલી ઇટ વોઝ નોટ ફોર એટલે કે આક્રમ છે ને બધા માટે જેવું નતું. એ તો જસ્ટ ઇટ હેપન્ડ. એટલે ભગવાનના દિલમાં હતું, હૃદયમાં હતું. એટલે કેવી રીતે જડે કોઈને? તો દાદા ભગવાન જ એવા હતા ખટપટિયા છાના માના કે એમને ખેંચી કાઢ્યું. છાનું આવે લીધેલું. આ અવતારને એમને ભગવાન જોડે વાત કરીને અમને મેળવી લીધું. તારે કે તમને તે વખતે એના માટે જ અમે રખડ્યા હતા. આ અત્યાર સુધી ફર્યા એના જ માટે, નહીં તો અમને તો મોક્ષ મળતો હતો. આજ આશ્ચર્ય રહે. આજ એક આશ્ચર્ય રહે મોટું. હવે તમારે જે સમજો તે. મળતો તો પણ અમે જરા આડા હતા થોડા આટલા પૂરતા કે મોક્ષ માટે આડા આવી રીતના હતા. તમે કહો છો સીધા બધા મારી જોડે આવે એમને જટ મોક્ષ આપી દઉં તે એવી રીતે મને ના ફાવે. પણ તમે કેટલું તમે એક તો પાછા બધા બધું કપડા કઢાઈને ખાઓ છો. એ તારમાં કઈ જઈએ અમે બધા ભૂખ લાગે નાસ્તો ચા કઈક અમને ચા બાપી આંટીઓ શું કરીએ કોણ આપે અમને એ બધું ના પોસાય કે જોડે કોઈ હોય નહીં ચાલે અમને કંપની હોય વગર ચાલે ને કે છે. આવું દાદા કહેતા હતા. શું જોયા કરે વિચારો છે ના દાદા એવું ખરેખર એ ભગવાન જોડે બધી હાટીની વાત કરી લીધેલી. દાદા બહુ પાકા હતા, બધા ખાનગી બધી વાત કરી દેતા હતા. પુષ્પાબેન આ તો બધું ઘણું બધું ચાલો ઘણું. He is responsible for all these followers. દાદા જે કોઈના માટે ફોલોવર માટે રિસ્પોન્સિબલ નથી, સમજીને. અને જે પાડે એના છે. દાદા એવા છે કે હતા તે આજે છે અને કાયમના રહે એવા એ જ અમે દાદા કહેવાય. સહજાનંદ કે છે અમે જેની માટે છીએ તે અમે છીએ. એટલે આજે સહજાનંદમાં આટલો સરસ કેવી રીતે ચાલે છે? આ કારણથી ચાલે છે. એની પાસે બળ કામ કરી રહ્યું છે એમનું. બહુ કામ કરે છે. અત્યારે દેવલોકમાં છે, 5મા બ્રહ્મલોકમાં છે, 5th બ્રહ્મલોક. બીજું you spoke of Buddha Bhagwan and Mahavir Bhagwan at an earlier satsang. કોને જાણ? દીપા. Ah, Deepa Agar. Okay. You spoke of Buddha Bhagwan and Mahavir Bhagwan at an earlier satsang. We told you that they were contemporaries. Mahavir Bhagwan has attained moksha. What is the status of Buddha Bhagwan? How about all the followers that have taken his path and not followed the fundamental principle of vegetarianism? Is he responsible for all of them? Yes. Okay. Well, Buddha Bhagwan and Mahavir Bhagwan. Word Bhagwan can only be for a personified, manifested form of Bhagwan only. And Buddha was not that form. But that label is given, that is all. And that is worldly label. It is not in its absolute and real sense. But your mummy wants me to go there and sell. If you take further, and if you let me go, come back. તારો વેસન કરી દઈશ પછી તમે. બધા ગજા છે પેલા રાહ જોઈને બેઠા. ચાલો હવે બુદ્ધ ભગવાન અને મહાવીર ભગવાન contemporaries. Buddha Bhagwan elder a few years
I mean, my Bhagwan, elder by few years. That's it. But Bhagwan is adjective. Bhagwan is adjective. And therefore, it is applicable to that manifested personified form of Supreme Godhood state that opens out in a human being. Understand? In an absolute form. In an absolute form. The moment the absoluteness of the absolute powers of the absolute Supreme Godhood state of the Bhagwan gets opened out fully. Understand? બોલસ વચમાં કેમ બોલી બરું વાક્ય કેમ તોડી નાખસ કેમ આવ્યું કટે ઉપર જતી નથી તારી જો બસ હજુ હજુ ચાલુ રાખે બધું બંધ કરી દે સીલ ટેપ લગાવી દેવા થોડી શું વાત ચાલતી હતી કેટલું સરસ વાત ચાલતી હતી તારે in such a state that opens out in an absolute state in a human form. That human form, can it be that ordinary human form? Can it be the competency of that human form be as the ordinary human beings? Does it mean that is it not ordinary? Yes. It means that it is not ordinary and yet it is ordinary, but it is extraordinarily ordinary. Yeah. Because such a form is not to be found among human being forms. And therefore, Bhagwan adjective that applicable goes to such a form only wherein such Supreme Godhood state opens out. And in such a form only, body form only it will open out. Because that is the container. What it is? Container. Yes. Power container. Container of what sorts? Very just human beings all around everywhere. Universally. Human beings, I said. See here, a human form acquires the value. Every human form has a latent absoluteness within him. Human form is neither he or she. Why should you have an extra S for that unnecessarily and spoil it? Hey, don't laugh at it. Don't. And spoil the form of the God. Let the human beings behave in their own human life. That's okay. But not in God way life. Why? What do you say, doctor? He and she. What? By putting S here, insulting, no? God. Is it not written? Yes. Oh, what? But why you get insulted yourself? Why? But that does not change the situation in the acquired forms. Well, fun of life. Oh yeah. And yet, the changes can take place from within. And every human being, whether he or she, upon realizing that God form, that is formless,
within, that is latent within in everybody, that has to open out. And after having got opened out, and that too, how? Where it is opened out through the grace. And where to find? Oh, that is rare. That is the point. Where to find? Therefore, everybody goes everywhere. Yes. So, man, what would not? Yes, yes, yes. World is vast. Numbers are vast. Schools have to be many for vast numbers. So, for vast numbers have to go to west, various schools, and schools have to be vast for that. Why are you laughing at me? Am I talking a laughable talk? This is what I just understand. The Dada Bhagwan made me understand this thing. And Dada Bhagwan is not something against any humanity. No. To be against any form of humanity in any way, in any form, in any state, any way, is to be against God. Whether he or she. No. It's against. It is it's principle all time. That is. Both Mahavir and Buddha were in the for quest and search of that only. The quest and search was towards the same end. But the result, achievables were according to paths. Those same goals were there, but could not be achieved because of the approach of the paths. Now you have followed. Path of Buddha was a path through doership. Now, even that also, Gautama, having come to realize the fruitless efforts of this exercise, physical exercises, of internal as well as with exterior body, he adopted a middle path. That is Buddha path. Buddha path is known as a middle path. But for him, still, it was not the path that was free of doership that can lead to the singular goal, that is final goal. No. Everybody wants to reach that, but no. So the path was correct. He went. He transgressed all the layers of mind, which is extremely nobody can, and he did the same. What? Lord Mahavira had a natural achievement. What? Natural achievement. When the moment he is willingly allowed to live on his own, leaving everybody there in the palace, including wife, daughter, and everybody, and all kingdom, everything. All to my own.
That is this Vardhaman by name, body, prince. Vardhaman was again an adjective. There were no other names were there for him. During his childhood days, right from there. But Vardhaman, after the experience of the parents and everybody in the kingdom, that the moment he got into the womb and got born, right from the conception stage, everything went on, holding the kingdom towards upliftment. Everything on its own, naturally. Nobody could understood. That was the cause and result of such a entering in of a highly developed state to get conceived for getting a gross birth. Sorry. For getting a through proper connections. Where only the mother will realize that, oh, you're coming. And mother, on the very first night realizes, oh, what a great rejoicement. What has happened to me? Oh, great. And she sees 14 swapnas. તો લોકો સાંભળ્યું છે કે આ બધી વાતો this you don't know. Dreams. This is not fiction, sir. This is not fiction. Wonderful. Yes. And immediately she reveals to the king that, oh, this happened. I don't realize what happened. And I felt such rejoicement, joy and all to all. What happened? Oh, this is a great sign. Oh. Let us call our, that Nimitya they used to call, the kingdom's Nimitya based. We call it fortune teller now, in these days, like that. Every kingdom had their own, and they were there. Though there were few, but they were naturals. They were very naturals, fortune tellers. Fortune teller is one who is natural. Do you understand or no? The one who is intellectual born and intellectual prone is not natural. No. And here difference between Buddha, Bhagwan and Mahavir was there. So Mahavir Bhagwan's thought was natural. Why? What? It was the resulting out of his initiating out and opening out of the Supreme Godhood state power, absolute power in its initial phases already 2 births before, and because of which in the human form wherein it happened before at the sacred feet where he surrendered and the seedling way it opened out. In that human form, at the end, because of such opening out, the earning of the positivity, so much so earning. It was not $1 or anything of this world earning. No. When you open out, oh, I am, and that earning of that I amness, so wonderful.
That is what Dada has given all of you. And that is what you try to have. That Suddharma Patni Ajna, who is caring about? Hey, don't laugh at me. You're laughing at Nagaji. The daughter is laughing at me. Nagaji, Nasi? Not Nagaji? જુદા છે દાદા. જુદા છે. Eh? થોડા જુદા છે. એવું લાગે છે. પટેલ છે? પ્રભુભાઈ છે. પ્રભુભાઈ નાગરજી નહીં? નાગરજી ખરા. પ્રભુભાઈ નાગરજી. હું તો હા તે તો કહું છું ને. સમજે ને? Exact છે દાદા. Exact છે. એ અમારું રિસ્પેક્ટેડ છે. નાગર દાદા બધાને યાદ આવે ને. આવું છે. शैलेश मजा आती है दादा को हम दादा की बात करने में मजा आती जाती है ऐसा क्यों रीटा भाई तरुण बहन પોતાની જ વાત છે દાદા. किरीट भाई कहाँ है किरीट भाई कौन कहाँ गया वो किरीट अरे किरीट जी किरीट कुमार તમે આવું કરો મને સોરી હા મને સારું ધ્યાન કર્યું મને એક્સક્યુઝ મી હા ના મેં કહ્યું તું પણ મને જોયા જ નહીં તો સોરી ચાબા બીધી જ નહીં વેરી ગુડ શું બાકી છે એટલે આવું છે બહુ સમજવા જેવું છે એ વર્તમાન એ ગુરુ એમને ગુરુ પાસે જ્યારે પોતાનું ભાન થાય છે કોણ છું અને આ શું છે આ કોણ છે અને થઈ જ જાય છે ઓપનિંગ આઉટ થાય છે એમાં એ એમની પોઝિટિવિટી અનથર્લી પોઝિટિવિટી એ રિઝલ્ટ આઉટ થાય છે ઇન ધ હાઈએસ્ટ ફોર્મ ઓફ ધ ગોડ ટુ get it spent out. It has to get. Whatever gets earned out, it is always a law of particle physics that it gets spent out. That is the world language. This world, present world, the world knows it very well. Right? But it knows in a different sense. It knows in the meaning of gaining and losing. Right? By their own way. Though the process is natural, but they say that no, it is given to us to make profit. No, but not to make loss is not given to us. It happens just. I think somehow God is not happy or no, he does. Right? My stars are not good. Eh? But the earning of positivity, that is wonderful, which is called positive earning, that is purely positive oriented. That's it. What? Positive oriented. Which is very rare. It is only with this ajna. It is only with this ajna. These 5 fundamental sentences. That's it. Now you can follow and understand what value it has. It is in your own very hand, whole absoluteness. Is it not? Shailesh. Bolo. Kirit bhai. Very absoluteness is in your hands. Absoluteness means infinite treasure in your hand. But we don't know. And yet we are after these expendable treasures and all, and we don't know how to
Even whatever we have got, how to protect. Oh, extremely difficult small things. And we have to run after small things here and there. આ બધું ભૂલ્યા કેમ પડા? Guya, it is the shallowest. Oh, Pacific is shallow. Oh, Cherry. Is Mahavir, that is how. And that again, after that gets spent out, and then God form, highest, for the return to that 100% isn't out, 100% positivity human form for the final human form. See the wonderful aspect of that. This is Ajnadharma. Now you realize Maya? Or no? No, mind you. You realize? Will you take care? Give me promise. I don't say you don't dance. Did I say that? That's it. No? You go. Dance well, I say. But dance to the tune of pure soul, Mayam Shuddhatma. Or not? Shuddhatma will dance with you. Who will do Kathak? Huh? Who will do it? Your dance? Huh? That's it. For whom? For no one else. For me, myself. Nataraja. You. એ મને કહે છે કે હું જયારે ડાન્સ કરું પ્રેક્ટિસ કરું કે જાઉં છું શું આવે અંગેત્ર મન બોલતા નથી આવતું નામ જ એવું આવે અંગેત્ર કરું શું કે છે નહીં સમજ હા I don't know. Because you are always before me and then my guru is there, but you are there. હું તો મને તો કશું આવડતું નથી તું મને બધા વસ્તુ કરી છે નો નથિંગ ગુરુ પુષ્પાબેન એ કેવું જાતનું આવા જ ગુરુ હોય નો નથિંગ વાળા દાદા ભગવાન એટલે દાદા ભગવાન વન્ડરફુલ વન્ડરફુલ ઓ આપણે બોલ્યા તો જેવું તેવું નતું એટલે આપણે જો આ મહાવીરને એને વર્ધમાનનું આપણે મહાવીર ભગવાનને બુદ્ધનું પૂછ્યું ને તે એમ નથી કે બુદ્ધ લો કે હાઈ એવું નથી કહેવા માંગતા આપણે આ તો તમને સમજાવું છું વોટ ઇઝ વોટ Do you understand? Naturals and a doership aspect. Both are higher. There is a different thing because you won't follow, I tell you. Therefore, you are asking such questions. You see? And unnecessarily you will get confused. But let me tell you, Buddha also is held in very high esteem. Is it not? In the whole world, so there are so many followers. Yes. He won't tell you, but we have got a the closest of the close, highest followers and preachers. They keep us in their heart. You may not be knowing that you may not be knowing that. That is such is our communion. So, Mahavir Bhagwan and Buddha Bhagwan. Buddha Bhagwan, he transgressed all the layers of mind, which is very difficult, I tell you. Only naturals can do that. So, to that extent of naturality, he didn't transgress. That was the greatness of Buddha. Comparatively. જો પાછું કહું છું કે હેતુ તો બધાનું ઇન્ડોર હોય જ everybody's. I say,
even Vedanta, even triology, whole, what is what? Hetu is only one, pinnacle is one, paths are different. But why paths vary? For what reason? The main path is only that. But who can find that path? Lord Krishna says, all the three worlds are within me and I am the whole Brahman. For what purpose? Why he said? From whose mouth it is coming out? From Lord Krishna's mouth. All the saints sing this song. Or no? Yes. That's it. With proper. Too much. Who can realize or understand Krishna as a historical person who is on the higher echelons of this scale of absolutism? No. नहीं भगवान वो तो क्या नारायण 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 जात जात पर ये तो छे तो करવું જ પડે. You have to, whatever school you have to run or conduct, you have to conduct that school on those principles. Definitely. Otherwise the school will not run. Yes. Schools have their disciplines. Or no? Yes. That's it, simple. Simple. So, Mahavir is Mahavir. He is. But there is no claim. Bhagwan is not the label. No. That is the human label. That is the but the understandable word as an adjective to such a manifested human form of 100% competency wherein whole absolute Supreme Godhood straight opens out is rare. And there was Mahavir, and he was last in the line in this whole time cycle, in this descending half of the time cycle wherein presently we are Kali Yuga. The which descending half time of the whole time cycle comprising of 4 eons and ages, we call it ages, say. Ages is a small word I would say because they are so vast. Namely, as everybody is known, common knowledge, common part knowledge, that Satyug at the top, then descending, Satyuga is from the top, the climax, descending scale, coming over to the point where it ends and the Treta Yuga starts. Yes, naturally the Yuga ends and the other Yuga starts. This is the turning point. Sun sets and the darkness come in like that. Don't you realize? Oh no. Otherwise, stars won't shine. Daytime there are stars, but you can't see them. What? Huh? Because in Satyug, human beings are there. But human beings are in such happiness, total happiness. Happiness means what? Not total desirelessness, but a satiating desireless, continuously satiating desirefulness. What? Continually
satiating desirefulness. Satiate. Oh, satiate. Satiable, Satiable. desirable wants and undesirable wants. Fulfillable and non-fulfillable. Is it so? This is what economics teach. Satiable and Supply and Where do we get that supply and demand of desires? oh, that is matha. એને હાજુ કરે નથી ગમતું હા શું ખબર ના પડી એટલે કે જે સંતોષ થઈ જાય અને ઈચ્છા થાય અને પરિપૂર્ણ થાય ને પરિપૂર્ણ થાય એવું 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 જાતનું જીવન. satisfying. Satisfying. Satiable means I told you. Satiability. I have my own dictionary. Deepakananji finds out meanings for me. Sir, you find out for me whether I am correct or not. Satiable? Huh? What is the word? Pardon? Insatiable. How do you spell it? S-A-T-A-H. Huh? Satiate. Satire. Satiable. To satisfy fully. To satisfy to Content, excess. full containment type. મને થયું ઈચ્છા થઈને મને મળ્યું ને પતી ગયું. That's it. અને એ કન્ટિન્યુઅલી હેપન થયા જ કરે છે. પછી એમાં ક્યાં મળ્યું પછી કરવું રહ્યું મને કોઈ આ લાઈફ વોટ એલ્સ અને લાઈફ આખી કેવી કે આજ એ થાય થયા બન્યા કરે થાય ને બન્યા કરે અને બોડી ઇઝ ધેર રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધી બોડી અને એ જ છે. પણ મને આ જોયું છે એવું ના રહ્યું તે બહુ પણ એ કેવું હોય થાય ને અને એને થાય એનું સપ્લાય આસ્પેક્ટ કેવો હોય ખબર છે એ ડિમાન્ડ કહેવાય શું થાય એને અને સપ્લાય આસ્પેક્ટ કહેવાય. ડિમાન્ડ હોય તો સપ્લાય હોય જ ને એ નેચરલ હોય અને પેલું થાય એ પણ નેચરલ હોય એવી ટાઈપનું. હવે સમજી ગઈ હજુ નહીં સમજી એને સત્યુ કહેવાય સત્યુ કહેવાય જવું છે પાછા દાદાજી, એની કઈ અપેક્ષાથી natural કયું? એને કઈ અપેક્ષાથી natural કયું? કઈ અપેક્ષાથી natural કયું? નેચર ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ની અપેક્ષાથી. કારણ કે શરીર છે એની બધી ડિમાન્ડ સપ્લાય ની બધી વાતો નેચરલ જ હોય છે પણ એ નેચરાલિટી જેટલી લૂઝ આઉટ થાય એટલું અનનેચરલ લેંગ્વેજ ચાલુ થઈ જાય બોડી એ હેડ લેંગ્વેજ ચાલુ થાય પછી તે વખત હેડ લેંગ્વેજ નથી હોતી ના હોય બહુ હોય ખરું બધું ફોર્મમાં હોય શું કહીએ તમને માથું કજું. આપણા માણસો એના જ હોય બધા આવા આપણા જ હોય બધા લાઈફ બધી હોય ટોટલ હેપીનેસ બીજું કઈ નહીં. 10 જાતના કલ્પવૃક્ષો હોય છે બસ એટલું જ હોય સપ્લાય વાળા બસ તે 10 જાત જે ડિમાન્ડ હોય ને બધી 10 જાતના વૃક્ષો બધી સમય ગયેલી હોય તે વૃક્ષો જ સપ્લાય કરતા હોય એક એક વૃક્ષનું જે સપ્લાય હોય તે બધું સપ્લાય અને 10 ટાઈપ્સ ઓફ સપ્લાય મેઇન સપ્લાય ધેર ઇઝ લાઈફ. હવે હા અને આપણી અત્યારની કેટલી ટાઈપ્સની છે કેટલી ટાઈપની છે બોલો ને Sky. બોલો Sky. જો આપણે શેમફુલ થવું જેવું ના બોલો અંદર ગોડ ને શેમફુલ થવું જેવું નહીં બોલો એવું નહીં ગોડ ને શેમફુલ ના થવું જોઈએ. દાદા શું કે છે હે 5 આજ્ઞા બધું જ કે છે હવે તમે ગોડ ને શેમફુલ ના કરશો નહીં
દાદા ભગવાને શરમાવું પડે એવું ના કરે છો મને કઈ નહીં કરો ને સાચું દાદા બહુ ટ્રિકી છે. પણ દાદા માફ કરનાર કાયમ માફ કરનારા છે પાછા એ તો પહેલા 100% છે. પછી શું જોઈએ તમને આને કશું નથી જોયું, પણ આ ટ્રિકી છે એ વાત સાચી દાદા. પણ તમે કહેતા નથી માફ કર્યો કે કહે એ કે અમથા બોલો તો ને એટલું જોર આવે તમને પીટા જો પૂછતા હવે આ જો એ એવો જોર છે લગાવો વાંધો નહીં, આપનો જ માલ છે. જઈ શકે શૈલેષ દાદાજી હમણાં જે બધી ડિઝાયર્સ ઊભી થાય એને કેવી રીતે ડિફાઇન કે સમજવી કે આ નેચરલ છે કે અનનેચરલ છે? શું કહીએ તમને એ તો બધું સમજણ પડે ભગવાન છે ને ના કેમ પડે ના કેમ પડે સમજે અને અનફુલફિલ ડિઝાયર હોય તેને શું કરવાનું? દાદાજી આ બર્નિંગ પ્રોબ્લેમ છે. હવે પછી હમણાં આ છે ચાલવાનો આનું બહુ બાઇબલ ખોલીશ મોટું આનું ચલાય પૂરું તો કરવાનું. આ બુદ્ધ અને મહાવીર ભગવાનનું આપણે કમ્પેરિઝનની વાત નથી, આ તો સમજવા માંગે છે કે બુદ્ધ અને ભગવાનની વાત કરી તો મહાવીર ભગવાને એટેન્ડ મોક્ષ. વોટ ઇઝ ધ સ્ટેટસ ઓફ બુદ્ધ કયું પૂછે છે તો સ્ટેટસ ઓફ બુદ્ધ ભગવાન એવું હતું કે મોક્ષ નથી એમને એટેન્ડ કર્યો પરંતુ એમને બુદ્ધ સ્ટેટ એટેન્ડ કર્યું. એટલે બુદ્ધ સ્ટેટ એટેન્ડ કર્યું એટલે એમને માઇન્ડ લેવલ્સ બધા ટ્રાન્સગ્રેસ કરી અને પછી બુદ્ધિના લેયર્સ ટ્રાન્સગ્રેસ કરવા પર હતા. હી વોઝ ઓન ધ પેથ ઓફ ધેટ અને બધા જ લગભગ હી વોઝ ઓન અ વેરી હાઈલી એડવાન્સ સ્ટેજ ઓન ધેટ. That was his state. Buddha and Buddha's time frame of Gautama, તમે એમ કહ્યું તો time frame of Gautama time frame. was that which was not competent enough for that transgressment of through all the Buddha layers to happen out. No, it could not. And the time frame falls short. There was shortfall in time frame. And it came Gautama, end of Gautama. And it was stuck at that Buddha level. That is how he was known as Lord Buddha. તો તમે કહ્યું એમનું હૃદય પોછું હતું. જો પાછું બોલી એટલે તમે કહેતા હતા એ તો દયાથી તો પોચું જ હોય ને. દયાવાન જીવ કેવા ભાઈ? તારું દયાવાન જીવ નથી, દયા હૃદય નથી. ના કરે સાચું ના બોલે છે નથી સાચું બોલ. કાઢી નાખ્યું છે કારણ કે એ ડ્યુઅલ ક્વોલિટી છે ને. સમજી ગઈ મોક્ષ ને વોટ ઇઝ સ્ટેટસ એટલે બુદ્ધ ભગવાનનું. એટલે પાછું એ તો સ્ટેજ તો આવવું ટ્રાવેલ બધું આ તો પછી ઉપર નીકળવું જ પડે. પણ આ બધા હાયર અપ ખરા પણ નીકળી જાય બધા સમજે ના એ તો પામશે. હાઉ અબાઉટ ઓલ ધી ફોલોઅર્સને શું જોવાનું? ફોલોઅર્સ કેન નો. કોઈની જોખમદારી કોઈ કોઈને લઈ શકતું જ નથી. ઇટ ઇઝ ઓલ ટાઈમ પ્રિન્સિપલ. ગુરુ શિષ્યને નથી લઈ શકતો કે શિષ્ય ગુરુને હોપી નથી શકતો. ખાલી બોલવાનું ખરું કે મેં તમને હોપ્યું. ગુરુ કહે ખરું કે હું સ્વીકારું છું. પતી ગયું. ચાલો ચાલવા દઉં. જો પાછું પેપર ફૂટેલું ના સમજીશ હું સમજી શું થાય તમે આવું કહ્યું અમે એમની ધારતા હતા એવું કહેશે કેવું ધરતા હતા કે જોખમદારી હોય ને કેવી રીતે તે કઈ તો પછી મન વચન કાયા હું શૈલા શૈલા નામની માયા ભાવ કરમ દ્રવ્યકમ નો કમ તે હવે નહીં તો પછી ગોળ્યું છે
તને સ્વીકારે કે નહીં? સ્વીકારી. તો પછી એમાં ક્યાં વાંધો આવે તને? કોણ જવાબદાર? બોલ ને. છોકરી કરી છે દાદા જવાબદાર કે તું? હે સ્વીકાર સ્વપ્નાર દીપકાનંદજી આપો. કોણ જવાબદાર? બોલતા નથી સાહેબ. ટ્રિકી સવાલ છે. પણ દાદા ના પાડે છે કોઈ? દાદા કોને ના પાડી? તો પછી મારી આજ્ઞા પાડી તો ખરું. અમે તમે કોઈ દાદા ટ્રીકી છો તો હવે એવું કહો સાહેબ આવો એમાં નથી કહેતા. તો જશે એમાં નથી કહેતા. આજ્ઞા પાડવું. દાદાની એક સવાલ. હા દાદા ભગવાને એમ કીધું ને પછી આપે પણ હવે કહો છો કે તમારા મોક્ષની જવાબદારી અમારી. આજ્ઞાની અનકન્ડિશનલ કન્ડિશન ખરી, એ કઈ રીતે? કારણ કે આજ્ઞા ઇટસેલ્ફ જ અનકન્ડિશનલ છે, તો જ એને આજ્ઞા કહેવાય છે. આજ્ઞાનો મિનિંગ જ એ થાય છે, પણ વર્લ્ડ મિનિંગ લેવા જશો તો એ નથી થતો. વર્લ્ડ મિનિંગ એ વર્ડ મિનિંગ છે, અને વર્ડ મિનિંગ એ વેવર્ડતા છે બધી. It will lead you wayward way living if you understand that way by words. એટલે કહ્યું સમજણ, તો સમજણ મૂકી આખી એમને પોતાની મૂકી દીધું. એટલે કહું ગમે છીએ આજ્ઞા તે જ હું છું, નથી કહ્યું દાદા સમજો પાડશે તો હું છું. દાદા કોને કહું દાદા નથી હાજર છે જ. હવે તો સાચવી જાણવાની જવાબદારી આપણી. પણ આપણે દાદા હતા ત્યારે એમને બધા હાચવા એની હાચવવાનું બધું ગમતું હતું કે હાચવી જાણે બધા સંતોષ. ખરા હાચવવા નથી આ છે. હંતાડીને કહેલું ને મારે તો એવું કે હું જાણીને બેઠો હતો એવું બોલે દાદાજી. જાણે બોલે જ નહીં, જાણીને બેઠલો જાણીને બેઠલો બોલે નહીં. આ તમે બોલે ચાલ ચાલશે પડી નહીં જવું. એવું જ છે. ના નહીં થાકું, હું કહીશ પણ ધીમે ધીમે લઈ લે જલ્દી. ચાલ ત્રીજું નંબર 3, યુ સ્પોક ઓફ ધર્મ યુદ્ધ translated as a war for the sake of spiritual living. બાપરે ત્યાં નીકળી ગયું કે છે you spoke of dharma youth translated as a war for the sake of spiritual living. એવું મેં લખ્યું. એ તો આજ્ઞા ધર્મ છે. Is the relative real war internal only or both on the external and internal in the relative? Okay, sir. It is war for the sake of spiritual living. એટલે શું? It is war for the sake of immortality. સમજી ગઈ નહીં? એટલે સમાધિ મરણ છે. એટલે જીવતે જીવ મરી ગયેલા છીએ, એટલે મરી ગયેલા હવે જીવતા રહીને જીવી જવાનું છે. પછી શું? પછી એ વોર ક્યાં? એ વોરમાં આપણને શું થાય? કોઈ આપણને મારી શકે? બોલ. પછી ફિયરલેસ જ હોય ને, છતાં એમાં બારણા આવે, વર્ષા થાય, બધું જ થાય ને. આપણા તરફથી જાય કોઈને, આ માણી થઈ જાય, બધું જાય, કેમ ના જાય? અને મનથી કશું
મનથી આપણે ઉગેમીએ નહીં, કશું નહીં, પણ સર થયા વગર રહેશે નહીં. એટલે કહું કે બધું તમને આજ્ઞા જવું ભારે પડતી હોય તો આ 9 કલમોનો આશરો લેજો. ફાઇલને કહેજો કે 9 કલમો તું કર, એટલે ફાઇલ 9 કલમો રાખશે. એના આશરાથી એ ફાઇલને કંઈક કોમ્પિટન્સી આવશે આજ્ઞા મળવાની. હું એટલે કહું તમને, સમજાયું ને? હા, ઇટ્સ અ વિટામિન લાઈફ. બહુ વન્ડરફુલ છે. ડાયરેક્ટ છે એનું, ડાયરેક્ટ છે. હા, એના માટે જ છે એ, પણ જનરલી બીજા બધા માટે છે જેને જ્ઞાન નથી તે બધા માટે કામ લાગે. એટલે 9 પ્રાઇસલેસ ડાયમંડ્સ કયા એને, કે જેવી તે ચીજ છે એ વસ્તુ, એને આપણે સમજતા નથી કે એનો એક એક શબ્દ એની કિંમત શું છે. સમજ્યા? તો પછી સમજી ગઈ ને? હવે થઈ ગયું? ચાલુ આગળ. નંબર 4, હાઉ લોંગ બિફોર દાદાજી's અક્રમ વિજ્ઞાન become kramic? How long before Dadaji's Akram Vignan become kramic? Will it be such that can be realized by all kinds of people around the world? એ સમજાવી નહીં તારો ક્વેશ્ચન મને. You explain me what you mean. આ દાદાનું અક્રમ વિજ્ઞાન છે. ને તમે અમારી ભૂલ થઈ હોય તો તમે માફ કરજો. તું બોલે સમજાવ. What you mean to say? દાદા કહેતા હતા કે એમનો જે અક્રમ વિજ્ઞાન છે તે ક્રમિક થઈ જશે ને દુનિયાને કામ લાગશે. બોલ. કેટલા સમય પછી આ બનશે? બધું બને જ છે ને, અત્યારે ચાલુ જ છે ને. પરંતુ એ અક્રમ વિજ્ઞાન સ્વરૂપની કન્ટિન્યુટી, એ અક્રમ વિજ્ઞાન ઓપન હોય, એવી લિંક હોય તો લિંક થી એટલી કન્ટિન્યુટી રહે. એ લિંક કરે ત્યાં સુધી ચાલે, નહીં તો ક્રમિક થાય. લિંક ના રહે તો શું થાય? કુદરતી નેચરલ છે, પણ અક્રમ નું ઇફેક્ટ રહે. એટલે અક્રમ ની હેલ્પ થી આખું ક્રમિક છે. તે ક્રમિક બધે જ બહાર આ અક્રમ વિજ્ઞાન એ બહાર ચાલતા ક્રમિકમાં એ ક્રમિકને રાઈટ સાઈડ અપ કરવામાં બહુ હેલ્પ કરે. હવે સમજી ગઈ? ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અક્રમ વિજ્ઞાન, કે જે ક્રમિકને સેટઅપ કરે. આજે ક્રમિક બધું અપસેટ થઈ ગયેલું છે. રોંગ છે એવું ના કહેવાય. ક્રમિક ખોટું નથી, અપસેટ છે, બીજું કશું નથી. અપસાઇડ ડાઉન છે થોડુંક, બીજું કઈ નથી. રોંગ આપણે કહેતો એને આપણે કોઈનો દોષ કાઢ્યો કહેવાય, એવું નથી. કોઈ કહે કે કેવી રીતે શું થયું નહીં લાગે, કઈ વાંધો નહીં, આ પર્યાય એવું નથી. બસ તારો સોફો જે એટલો છે, જગ્યા નથી બધા પાસે. ચાલ સમજી ને? એવું છે, સમજાયું? કોઈ પૂછે તો તમે સમજાવવાનું. તો આપતા પુત્ર સમજાવે ને કે ભાઈ કેવી રીતે કહો છો અપસેટ કહો, તો કે ભાઈ અપસેટ એટલે કહેવાનો મતલબ શું? રોંગ એવું ના કહેવાય. અપસેટ એટલે આવી રીતે કહેવાય કે તમે જે વાત કરો છો, જે વાત વધે તો વ્યાઘ્રાત જેવું થાય. તમે વાત કરો છો, તમારી વાત, તમારો એ આખો એનો છેદ ઉડી જાય છે. મોટી જગ્યાએ જોજો તમે, પણ કોઈને આ ખ્યાલ નથી આવતો. પહેલે તમે સમજી શકો છો? નો. તમે જે કાંઈ એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગો એ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં આગળ પોઝિટિવિટી વાળી વાત કરવા જતા હો, એમાં નેગેટિવિટી વાળી હોય છે. એ કોને ખબર પડે છે? એ કોને? પણ કેવી સાથી પડી તમને, અને બહાર કોઈને નથી પડતી? જવાબ નથી આવતો. જો આ પ્રજ્ઞાની શબ્દ બોલે છે, પ્રજ્ઞા ચાલ છોડી દે, ચાલ વાત ના કરીશ લાવી. એટલે તો કહ્યું સમજ, એટલે સમજાવી શકાય. એક આ તો પુત્રો સમજાવશે, બધા જ ના ફાવે બધાને. અને આ તમે હવે સાયન્ટિસ્ટ આગળ આવશે ધીમે ધીમે. ચાલો આગળ જઈએ. ચોથું, પાંચમું, what is the exact interrelation between Vasudev and Prati Vasudev? Exact
interrelation between Vasudev and Prati Vasudev is for Vasudev to let all Vasudev qualities to develop in its full form, positive form, to whatever extent it is not. As a helping factor, helping out factor. Helping out factor. Prativedya Vasudeva is there for that. Do you understand? I'm sorry for that. Yes, that is what I told you. Prati Vasudeva always કરે. વાસુદેવ પ્રતિ વાસુદેવને બી ફાયદો કરે છે અને વાસુદેવ પ્રતિ વાસુદેવને એવો તો ફાયદો કરે છે કે વાસુદેવ પ્રતિ વાસુદેવને એની બધી નેગેટિવિટીમાં એને એ પોઝિટિવિટી છે એની પાસે પણ એને કોન્શિયસનેસમાં પાછો આવી જાય જે એનું સબકોન્શિયસમાં ગયું છે. He is in hibernation. So he brings it back. And he's instrument in that. Automatically. They are both most powerful and come opposite cells. So one to one. Opposites. I'm sorry. અમારાથી કેવું જતું હોય તો દાદાજી તો શ્યાદવાદની હદ કરી ના એટલે શ્યાદવાદનું ઇન્સલ્ટ. No. I'm crossing the limits of Shadwad. No. Exact. Okay, fine. Chalo. So, very good. Chalo. Number 6. What is your relation with Krishna Bhagwan from Dwarka? My relation with Lord Krishna Bhagwan from Dwarka is a real relation. Yeah. Krishna Bhagwan of Dwarka is for Dwarka people, for world people and Dwarka people maybe. For me, he is with me. With me. Who can see? He is not viewable as you would like to see it. That is Krishna Bhagwan. Okay, sir? Deepakanandji? Number 7. You said that Potapanu is vomit. Is it discharge or is it due to the improper adjustment and understanding of Gnani? If so, how to adjust it properly? Well, Protapanu is vomit in the sense that surely it is a discharge, but it is a discharge out of a disease. Discharge out of a disease. Due to a disease. Chronic acidity. Acidity. Acidity where it comes, it will come out. It will burn in it otherwise. What is the Prilosec for that? Ask doctor. Is it due to the improper adjustment and understanding of the Gnani? No! It is due to the improper adjustment and understanding of your relative self. Beautiful. If so, how to adjust it properly? You should adjust it properly by setting it right. What was upset by a real Agna self-prescription of your medical formation.
formulation. And take 3 doses a day, 3 times a day. 3 times a day. 3 times. શું કહે છે? શું કહે છે? આ 9 ખર્ચો 3 વખત કરવાની કઈ છે? દવા હલાવીને પીવી આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. આત્મ ભાવના ભાવતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. ત્યાં 24 કલાકની કીર્તન ભક્તિ ચાલે છે. માનશો તમે લોકો? એટલા સિન્સિયર છે. કેવું જ્ઞાન થાય છે? બોલો. આ કોની વાત કોને ગઈ ને કઈ ગઈ? ચોપડવાની પી ગયા, પીવાની ચોપડી ગયા. શું થાય? પછી વોમિટ ના થાય શું થાય? યુ ફોલો નાવ. આ તો કૃપાળુ દેવને એક એમનું ચિત્રપટ કે પ્રભુ આપ યાદ નહીં, આપણે હમણાં એક સ્મૃતિ તે ચિત્રપટ લાવો મુનિ, અમે છીએ ને તમને ચિત્રપટની જરૂર પડે છે. અંદર કંડારેલું નથી તમારી પાસે, એવો કંડારો કે તમારે જોવું ના પડે. એ તો સહેજા સહેજ હાજર રહે, ત્યાં સહજાનંદ પ્રગટ થાય. કઈ વાંધો નહીં દાદા, બધું કાઢી નાખો તમે. મારું ધમકાળ હતું એવું છે? માફ કરજો. આવું તો પપ્પા બેહાડી અહીંયા. પપ્પાએ નથી બેહાડી જી, પપ્પા નથી બેસાડતા. રાઈટ ઓર નોટ? સમજાય છે? હા, એ તો છતાં પણ કૃપાળુ તો પોઝિટિવ હતા, નહીં તો નેગેટિવ જરાય નતા. મુનિ આમ જો ખાલી જુએ છે, અરે હજુ આ ફોટા અને ચિત્રપટ હાજર છું તો આજ જેવો છે, આજ જોઈએ છે તમને. સર દાદા શું કરીએ, તમે નાખો તારા. અચ્છા સારું, લાવો કંઈક એટલે કે કંઈક એમના હાથ રાખશે, કંઈક લખી આપો ને. તરત જ એકદમ સ્પોન્ટેનિયસ સહજ નીકળી જાય છે એમને. કઈ નહીં, ચાલો એમને શું આપીએ, તો એમને આ લખાઈ જાય છે. તે એમના ચિત્રપટ નીચે લખાઈ જાય છે. શું એ આપે છે ને ચિત્રપટ, એ ચિત્રપટ લખ્યા આત્મ ભાવના ભાવ હતા જીવ લહે કેવળ જ્ઞાન રે. એમના હસ્તાક્ષરમાં એ લખાઈ જાય છે. એ ચિત્રપટ આજે પ્રખ્યાત છે. બધું જે કૃપાળુદેવના ભક્તો છે એમની પાસે છે એ આ છે. અમારે ત્યાં બધે જ્યાં જ્યાં દરેક જગ્યાએ હોય છે કૃપાળુદેવ ભક્તિ બધી ચાલતી બધે હોય. તો એ તો પછી થઈ જ જાય, કુદરતી છે. આપણે ત્યાં નથી થતું બધું એવું છે. આ તો એવું છે. એમાં કઈ ખોટું નહીં મળે, પણ એ કોના માટે છે કે લોક માટે બરોબર છે. કારણ કે લોકોને જોઈશે. દાદા ભગવાન ત્રિમંત્ર એમને કહ્યું. ત્રિમંત્ર જાણતા જ નથી ત્રિમંત્રનું મહત્વ શું છે. એ તો સનાતન છે, ચાલ્યો આવતો છે, આપણો ચાલ્યો આવતો છે. છતાં આજે કોઈ જાણતું આખા ભારત આટલું મોટું કોઈ નહીં. શું નવું આપ્યું છે એમને? પોતાનું ખિસ્સાનું મૂક્યું નથી કશું કોઈ ચીજ. અને ઓરિજિનલ જેમ છે તેમ કશું જ એમને કાઢ્યું નથી, ગુમેર્યું નથી, કાંઈ જ નથી. છે તે જ વસ્તુ. અને એ જ સમજાયું. પણ એમને કહ્યું કે સાથે રાખો. તમારા લાભની વાત કહું છું, તમે રાખો. આ નથી રખાયું એનું ત્યાં દુઃખ હોય. બધા જાતે હાથે હાથે દુઃખ વર્યા, પોતે પોતાને હાથે વર્યું છે બધું. એની આ બધી હાલતો થઈ. અત્યારે સુખ ને સંપત્તિ ને દેખાય ખરું, પણ અંદરથી બધા જાણે કે દરેકની હાલત શું છે. તે કોણ કોને કહેવા જાય, કોણ કોને કહે.
આ બધું એવું આપણા અંદરની બધાની આપણી હાલતો દરેકની એવી હોય કે આપણે ઘરમાં અંદર નજીકમાં નજીકમાં આવીએ તો એકબીજાની વાત નથી, દિલ ખોલી નથી કહી શકતા. બોલો છે કે નહીં? બોલો. આજે હસબન્ડ અને વાઈફ ગમે એવા એકબીજાને કોઈ ઓપન હોય તો હજુ નથી. કેટલા ઓપન થાય? કોજે ચાલો કોજે સાચું કહી દો. કુસુમ બેટા બોલે શું જુઓ પકડ્યું કે આ બધા બેઠા છે. બોલો કે શું આપણે કઈ ઝઘડે મારીએ છીએ કોઈને? એકબીજાને કઈ કરીએ છીએ કશું? ના, આપણે એવું નથી કે એકબીજાના એવું નથી, પણ દિલ વાત છે. અહીંયા હૃદયનું મિલન છે, બીજું કશું જ નથી. હાર્ટ ટુ હાર્ટ લાઈફ ને લિવિંગ હંમેશા હાર્ટી હોય ત્યાં જ લાઈફ ને લિવિંગ. કિરીટભાઈ તમને શું લાગે છે? હું તો એવું જાણું છું સેકન્ડ ફાઇલ ને કઈ કેવું જ નહીં. ના પણ એ તો ખુશ છે તમારા, ના ખુશ છે તમારા પર, બહુ ખુશ છે. એક્સ્ટ્રીમલી પ્લીઝ, એક્સ્ટ્રીમલી પ્લીઝ. એમનું મેં બેનું જોયું, મેં કિરીટ કુમાર ને ડોક્ટર પૂર્ણિમા બેન મેં જોયું છે, અને એમના છોકરાઓ પણ બંને બહુ મજાનું મેં જોયું છે. હોય છે, નથી એવું નથી કરતો. અને બધા મોટા મહાત્માઓને એ આવે છે આપણે આદર્શતા, હું જોઈ રહ્યો છું. પરંતુ આ વાત એટલા માટે હું કરું છું કે આ વખતને કેવું છે આપણું, આપણે કહીએ ખરા પણ શરીર કર્મનું પોટલું છે, પોટલીઓ બધી કે છે, એમાં કર્મ અને કર્મનું સ્ટ્રક્ચર, ફેબ્રિક, અને જેનાથી આ શરીર છે એ શું, એ ખાલી આ બ્લડનું કે એનું એ રીતનું નથી, કંઈ ફેટ કે બ્લડ કે ના ચરબી કે એવું નથી. એ તો બધું ગ્રોસ ને ફિઝિકલ બોડીને લગતું છે, તો બધા ડોક્ટરો બધા કરશે. બટ અધર દેન દેટ ઇઝ ખરું શરીર છે, દેટ ઇઝ એ જોવાનું છે. આપણે સારા મંદિરોમાં જે ગુરુ પાસે જે કે કોઈ સેન્ટ પાસે જે શીખવા માટે વાંચીએ કરીએ, શાના માટે કરીએ છીએ? આ જ છે બધું. હા, અને આપણી કોઈ પણ આપણું ઇન્ટેલેક્ટ પાવર કે લોજિક પાવર કે આ બધું એના માટે યુઝ થાય છે ને, બસ બીજું કશું છે. કઈ ગયો લાવ, કઈ ગયો કાગળ, તારો કાગળ કઈ ગયો? અરે મારી પાછળ પડી ગયો. તો છેલ્લું આવી ગયું, હવે આગળ જઈએ. દાદાજી, કંડારવાનો એક્ઝેક્ટ મીનિંગ શું કે છે? કંડારવાનો એક્ઝેક્ટ મીનિંગ શું? એ કેમ આવ્યું? આપે કીધું કે તમારે કંડારવું પડે છે એમ. રઘુરાજ સ્વામીના શ્રીમદ રાજચંદ્ર કહે છે તમારે એવું કંડારો કે સહેજ હાજર રહે એવું આપે. કંડારો એટલે શું કે આપણી અંદર એને નિધિધ્યાસન શબ્દ વપરાયો છે શાસ્ત્રોમાં. નિધિધ્યાસન એ તો તમે બધા જાણો છો. એ નિધિધ્યાસન શબ્દ વેરી ટેકનિકલ ટર્મ, પણ જો સમજો તમે તો બહુ નિજ અધિ આસન. શું? નિજ એટલે પોતાનું સેલ્ફ, અધિ ધ વેરી, અધિ એટલે શું? ધ વેરી. આસન એટલે એ પ્રમાણે ફિટ થઈ જવું. નહીં સમજાયું? નિજ અધિ આસન, વેરી સેલ્ફ. આજે હું ઓમ દુર્યોહન ઓમનું મેડિટેશન કરું, ધ્યાન કરું, નિધિધ્યાસન કહેવાય એને. પણ એ કેવું કે એ પેલું થયું એક્સટિરિયરથી ફોર્મથી, એટલે એમાં અંદર કરે તો મને સ્થિરતા રહેશે થોડો, પણ ટકે નહીં. ટેમ્પરરી ઇટ્સ એ મેડિસિનલ ઇફેક્ટ જેવું મને કામ કરે. હવે સમજાયું કે નહીં? એના જેવું છે. પરંતુ જો પોતે પોતાનું રિયલાઇઝડ સ્ટેટ હોય અને એઝ એ રિયલાઇઝ સ્ટેટ, વિથ ધેટ રિયલાઇઝ સ્ટેટ, ઇન ધેટ ઇન ધી વેરી બોડી, તમે ઇન ધી રિયલાઇઝ સ્ટેટ તમને ફ્રી ટાઈમ મળ્યો ને ફ્રી ટાઈમમાં, અને જ્યારે કોઈ પીસનેસ ને કામનેસ હોય ને કોઈ વાઇબ્રેશન્સ ના હોય, તમે એમાં તમે તમારું જ પોતાનું રિયલાઇઝ સ્ટેટની ક્વોલિટીઝ વાઇઝ જ તમે તમારા ચેન્ટિંગથી રહો, તો તમને તમારું જે ઊભું થયા કરે એને શુક્લ ધ્યાન કહે છે. એ બે શુક્લ ધ્યાન થયું. શુક્લ ધ્યાન એ કરવાની ક્રિયા નથી. ધ્યાન
ક્રિયા કોઈ દિવસ હોઈ શકે નહીં. આ ઓલ ટાઈમ પ્રિન્સિપલ છે. પણ આખા વર્લ્ડમાં આખું ધ્યાન અને ધ્યાન ક્રિયા યોગથી લેવાયો છે. પણ એ હોય જ, કારણ કે બોડી જે મીડિયમ છે અને થ્રુ ધ મીડિયમ ઓફ બોડી આખા એફર્ટ્સ થાય છે, એ બધા બોડીથી જ થાય. અને માઇન્ડ રિઝનિંગ આઉટ, ઇન્ટેલેક્ટ, અધરવાઇઝ કોઈ કશું જ પ્રોગ્રેસ ના કરી શકે. વર્લ્ડનું આ તો એક છે, આખા વર્લ્ડમાં અને આખા ઓલ ઓફ ધ ઇન્ડિયા, એવરી નૂક એન્ડ કોર્નર, ઇવન ફ્રોમ હિમાલયાસ, કોઈ પણ ગિરનાર, કોઈ પણ ગમે તેવો યોગી સિદ્ધિ હોય, બધા જ નન એક્સક્લુડેડ. પણ સહજાનંદ સ્વામીને પૂછ્યું ને, એ હતા, પરંતુ એને કુદરતી પણ આટલું રહ્યું. એ સહજાનંદ સ્થિતિ થઈ ને, એ બહુ સરસ હતી. એટલે મેં તમને સમજાવ્યું ને, અક્ષાંત શરૂઆતની વાત કરી, એ બહુ મેં કહ્યું અમારે જોડે જ બહુ સમજાય, કરવું જ ના પડે. આજે હું કઈ અનોર થયો ને કે હું ટેમ્પલમાં ના જોઉં, આજે સ્વામિનારાયણ મંદિર આવે, બધા જતા હું સાથે ના આવ્યું, ચાલો જવું પણ કરો બધી જ જગ્યાએ. બોલો નિધિધ્યાસન તો પછી એની એક્ઝેક્ટનેસમાં કેવી રીતે આવે દાદા? તમે છો જ ને, યુ આર યુ નોટ? I am, but I cannot But where is the question of but if you are? There is no uses of it. But હોય નહીં ને, તો તમે હું છું તો બરોબર. Let me go further. Shall I proceed further? Yes. Please. Oh no, Dada. You said that પોતાપણું is vomit. તો આવી ગયું. Next, according to Dada Bhagwan, what are the 6 eternals and how to be respectful of each? Oh, great question. Oh my God. Shall we go on it? Yes. Okay. એના કરતા એક મિનિટ, એના માટે પદ બોલો ને પછી હું લાસ્ટ લઉં, કારણ કે એ તો બહુ જ ડીપ છે, બહુ મજાનો છે ક્વેશ્ચન, અને દરેકને પોતાની લાઈફની વેલ્યુ બહુ સુંદર રીતે પકડાશે. લેટ ઇટ કમ આઉટ. બટ એના પહેલાનો એક છેલ્લો લઈ લઉં અને પછી એને લાસ્ટમાં લઈ, એના પહેલા પદનો એક. ચાલો શું કરો, હજુ છે આપણી પાસે 1 કલાક છે આપણી પાસે. 1 hour. સો વોટ, 7 o'clock આપણું ક્લોઝિંગ ટાઈમ છે ને. ક્લોઝિંગ ટાઈમ તો ડ્યુ આપવો જ પડે ને. ડ્યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે આગળનું 9th I will take 9th one and then that 8th one. Okay, there are totally 9. Out of his last 9th I am taking, and 8th one I will take later on, immediately after that. How to break the psychological effect of past traumas of betrayal, neglect and abuse that create negative self-esteem on Shaila? Wonderful question. It's a wonderful question, let me tell you. You have got such a grand courage to ask this question. Hats off, salam. Good. I like such questions. This is called opening out. This is called opening out. We know Shaila through and through, even though Shaila may not be knowing. You know that? No. But how come we can know you through and through? તમે સંપૂર્ણ છો. No, I don't want to claim like that. You are. No, તો તમને પૂછ્યું ને. my internal power is like that. My powers, the developed powers are such. They are not of hurting nature to anybody, let me tell you. Even though physically I am moving around amongst everybody. No. But what can we? Word and word language and word life and living is there. And we have to respect that. No doubt. No doubt. Every way. And here your question acquires all the importance. Okay?
So we shall, to the best of our extent, we will tell you what we have to say about this. Dada, can you repeat the question, please? Who? Can you repeat the question, please? You want? Repeat. Okay. Everybody wants? All right. How, wonderful question, huh? How to break the psychological effect? Psychological effect she has put into inverted commas. How to break the psychological effect of past traumas of betrayal, neglect and abuse that create negative self-esteem, negative again into inverted comma, self-esteem on Shaila, Shaila into inverted commas, double. That is how she has put. Because she has come under such an influence. That is what she means, right? That's so very good. That way I pat her for this question. Well, this is a question amongst youth and teenagers and everybody of the present day times. It's a common feature, let me tell you. It is not of everybody's choice and yet it is there. In one form or the other, it is there. It is not a situation that is expressible. No one can express it to anyone. It's a great tragedy. And that is how one suffers psychologically. And that is the effect. And that effect tells on everybody as what she says, past trauma, that is lingering effects. Of betrayal means it depends. There I would like to say. Now, this betrayal word comes in a different way. Neglect, yes, all words are not, everything is correct. But from relative point of view, from world point of view, they are perfectly correct. Perfectly. And they have to be like that. Trauma, betrayal, neglect, even courts and apex court, even everybody in judges, they are not able to come to final decisions on such points. And to put laws at a certain place, what to do? Yes, all over the world, you can see such a situation. In today's what so-called modern world, yes, it is. Traumas of betrayal, neglect and abuse. Now, betrayal, neglect and abuse, what is called, is something that are negativities that are at play, which are the common negativities to be seen in the present day living and life. Let me tell you. Now these negativities are not given to female forms only or male forms only or male boys or teenagers, youths particularly. And that goes on, carried on into later on years too. The story becomes much worse. But it's a unspoken situation. Game goes on. Okay. But the question that you put is how? Because Shaila you have put into inverted commas. So her question is, from the point of view
of a Mahatma, right? Yes. Am I right? Yes. That acquires all the importance. Now, there are two ways for such a question. One is a worldview, and world is a realized state of a liberated way of life living out. Anybody for that, for them. He or she, in any stage, both of them. For both, past is past. That is how it is. Past never becomes not past for anybody. It's a common fact. It's a common fact. Do you understand? But the present, that is there for everybody, that does not acquire importance for anybody in the absence of real knowledge of the self, that is ignorant about one's own self, that the world is in. And for those who have knowledge of one's own self as to who one is in the real sense, distinctly separate from the one previously believed or the so-called this body sense. Not real self, but body self. Both are totally separate, distinctly separate. Body self and real self. But for world, such talks, even though they are simple terms, and Dada has so wonderfully differentiated this in these today's times, in such a wonderful scientific manner, not verbally, but out of his own total experience of within that has come out by way of two words, simple words, that the relative and the real, simple two words. It acquires all importance in life. Anybody can understand, even the common man can understand. Even educated, non-educated, everybody, or no, relative and the real. If further explained, relative, that pertains to temporariness of everything that is live and living, or whatever. Even if it is non-live, it does imply that way also. It may be anything. Because so long as it is in a situation of a non-life, in a state which is to be seen by anybody in that state, so long as it is in that state, but not in the state after the change, state is changed totally, that is gone. In that case also, that non-life thing is not there in that state, it is in a different form. It does happen. Our present day science also tells that. Same thing. But particularly live and living. Everybody knows this. But even today's this particle physics and science and relying on all logical and empirical formulae and other things, they can't go understand, talk about their own self. No. In spite of such simplicity of terms. See? And our most modern education here, coming over here, going to foreign universities, claiming how to have studies in such advanced universities, no? As if we don't have such education with us. No, it's not the case. No. Wonderful. This is we had a discussion with Dada Bhagwan, not discussion, I would say, a natural
Naturally, it was between those two. When we were in one of our job of construction of a jetty at one port, Port Jaigarh it is called, where one big direct landing for coastal Goa ferrying steamers jetty was being built by us. We were there, and in one of our stay there, I was going through a monthly periodical, and I was going through an article wherein this education regarding education, basic, and Dada Bhagwan just was always he would see what Kanubai is doing and what not. And he said, what are you doing? Because always seeing that I am in upyog in some way or the other. He would like to see. He would like to see that in any form of any body life and living, he does not get involved as of any form of sort of doership like appearing. No. That should not be the case. That is not upyog. That is not upyog. Upyog is in any living body form of activity, one's state of being as a real self, knowing and seeing activity-wise all the time, parallel to the body living activity-wise. Body living activity can go anytime, but he would say that way. Even sleep time also, how he sleeps, what is this? When suppose sound sleep is going on, no, then he will allow. But when too much, like, now still he has got this, sleep is little sticky. He would like to see that it removes that stickiness part of the sleep. Let the sleep for the body be there, but why should the stickiness parts be there? Body should have rest. There is a naturality. It's a natural function, and natural function is bound to happen. Natural abundance is wonderful, but unfortunately it is not known. It is also known today, all eco-science and all they talk, but what they talk? Empty words. No. Hey, sure. The further studies that you are going to make regarding this is how it is, Shela. So what shall we answer this thing? Anybody, involvement. Dada Bhagwan says, I will tell you now, here. Basics. Shall we go to basics or what? For the solution of this question. Tell me now. Yes. Everybody of you. Yes. In the world view as well as Mahatma, both. It applies equally well. And it's a very simple statement of Dada Bhagwan, which all of you know very well. And on the contrary, you use it very often. Shall I tell you? Yes. Or remind you what kind of shall I say? Yes. The sufferer is at fault. The sufferer is at fault. What does it mean? Super. समझ लीजिए. The abusing one will be at fault when he is at the receiving end of the fruits of the fault. So, present, past, it acquires all the importance. Or no? For anyone, that is most important. So for a Mahatma, he is always now with acquired, realized state vision, inner, in this relative body, living out life, and having the past of all types, whatever,
And the human nature always digging up the past, or no? Huh? Yes. For what? Huh? Who said nothing? You! Nobody would dig up anything for nothing. Everybody wants to have some jewels or something or diamond or something. Even in coal also, something. Digging, labor should go west. For healing. Deepa currency says nothing also. Why? A moment passed. Why? For what? And why should we protect also in any fashion? Anybody, I say. Right? See, Yeah. Lagu Bhav, what is Lagu Bhav? What is humility? That is there. Then, this is point. Science, you understand. Then this question will not have any value. But on the contrary, it will make you progress and progress in all the arts and all the things. Do you understand? Mind you. You saw Chandradara yesterday, didn't you? Yes. She was such a small girl, princess, at such a tender age. What was this? What do you think? That the brother and sister? Yes. And then they're coming out, they're getting into the jungle and such. And we don't realize what situation is there. You can't realize. In here, sitting here, you can't realize all these things. No, unless you get into such situation. No, I tell you. And these are the facts. In jungle, rabbits trying to save themselves from stronger attacks. How they are? Very small. And yet, Tender. no, how they are. If you see the rabbit all the time, very soft and like that. And yet, and why everybody likes to see rabbits? Beautiful. They're so sensitive and chanchal. They are full of fear all around. Nature is nature, all bountiful. And these heady people are wonderful, I tell you. This all creation of modern day is the heady people. Head is not wrong, but it should be well balanced. Or not? Yes. Well, that's it. Deepakananji, what do you say? True. True. Correct. It should stand well at least here. It should not roll. Kiran Kumar, should it roll? No. That's it. Simple. Neither should it roll, nor should it roll anybody. Or no? Yes. So that everything, then there's no puzzle. What do you say? Hey. But here you cannot give lessons to anybody. Lessons are never to be given. You never go to teach out anybody. That is another principle. Suffer is a point is basic. And a learner is always a teacher. Not a teacher is a teacher. Only a learner has a right to teach. No one else. Who is a constant learner? What one? Constant means how? What? Every second, every minute, or every hour? What is it? Every second.
A second has over how many other sub-seconds? Nanosecond. તો તમે શું કોન્સ્ટન્ટ શું કરો? હે? કોન્સ્ટન્ટ સર, શું કહે છે? કોન્સ્ટન્ટ Learner. So constant means what? Constancy means what? Time wise, I would say. Can you define? Yes. She says, Kitu Kumar, she says, how can you define constancy in time wise? These nano people don't define this. Nano people? Hey, Sailesh, come, please. Come to my help, please. Huh? Nano people. Dr. Radhe, you ask better. No. At best, what we can say is breathe. Breathe. Every breath. Of course, that is the whole thing. I think for us, because our clock is a breath clock, not a second clock. It may be atomic, maybe, but even then, breath clock is the best clock. That is what I understood. What do you say, Dr. Purnima? That is, I have understood that from Dada Bhagwan. I live wonderfully with that. My self-clock and self-timed. Wonderfully, free of time, all the time. All the time. Time cannot bind me. Not that I cannot say that this relative time does not play upon this body. No. But I am free of time. That is I am. All the time. Because perpetually I am the way the time perpetually is. That I know. The scientists may be trying to know that, but how can they know? They might, for them it is escaping out. So they will have to find out through formula, but how far they can apply. Field Kumar. Then they say wrapping and this and that and what not, sir. Hey. Linear. Cyclical. What not? What not terms? No. Namaste. દાદાજી ટાઈમ માટે કહો છો તો તમે ઘડિયાળ કેમ પહેરો છો? I don't wear. Kanubhai wears. Kanubhai is right, I cannot snatch. Because my son-in-law is not mine. And it is his gift. I have to keep this. Whatever on this body is there for pleasing for those poor. Otherwise nothing. It has got weight, definitely, and I feel weight of it. There's some weight, yes. Yes, true. Sometimes I ask you that you have got 60, 70 kg, 75 kg, true. But do you feel the weight of it? What do you say? Is this the question? Are you what are you ask? What's up? Can you ask like that? That is how it is. So, હવે આપણે તું સમજી ગઈ ને sufferer is poor અને you can never teach anybody except that you learn yourself. All around there are teachers. Everybody is ever ready to teach you and you learn that stuff. Not only human beings, from everywhere, every source you can learn. Nature is bountiful. Come on now, last question I go. A last question, right? And then it's coming to an end. And then you will give permit us. Oh, I am free of pressure.
body બતાવે ને There is that body. There is everything. Okay. According to Dada Bhagwan, what are the six eternals and how to be respectful of each? Wonderful question. This is most wonderful, most wonderful. In short, I will try to tell. Otherwise, this is a very pertinent question and requires at least 1 hour to give you in correct detail to let you know about all the eternal six that are there. You see? So in short I will tell you, say in minutes. How? When your body, all of us, each of us, constituently, body-wise, everybody of us, our body constitution, as anatomically known medically, is the medical way, it is material way, but metaphysically it is composed of karmic matter, and that is a matter that is modification of an element, that is basic element, matter as an basic element, basic, that is the whole body. But that it is not only matter is there, this body. The whole body, as it is a live body, is constituted with the cooperation and in partnership of other elements too, which are another 5 elements, out of which most important element, that is the irresponsible element for this body to be called a live body, is the basic element. That we will tell you, and you all know. It is Atman. But that in India we know Atman, but today that word has become common in the world, common parlance. But even then, I would let you know as soul, as they call. But even then, the scientist people, they won't accept it. They took it in spirit or so many consciousness in other ways. But soul is an element. As an element, soul is an independent entity. As matter is an independent entity. Matter as an independent entity in such vast variations seen are not of the element, but the modifications of the matter element of the matter. They are just modifications. The way a same gold can be seen in various modifications of the same gold in the forms of so many ornaments. That way only, that's it, simple. And those modifications are the resulting out modifications. Do you understand? And resulting out modifications means the very presence of the soul, that is the element. What may be known as consciousness or whatever way, but the soul, we call it Atman. And soul means Atman or Chetan. Chetan means an elemental entity, that every life from the most primary living entity to the most advanced form stage living form, everywhere is within every living entity as an independent entity, independent. But of the same quality, the way the same gold is various modifications of the various ornaments.
Gold is the same, but modifications are so many. Gold can be retrieved and put together in lump by process. But here, the element, soul as an independent element in every living entity from the most primary to the most advanced, cannot be brought into process and put in lump. No, never. Yet, all over the world, in Bharat also, whole mythology believes that way. That we are just a fraction of the whole. And whole, how they describe? Why? Because they know inside of that that the Atman. But what Atman? That they don't know. See the critical one, the fun is here, sir. But the search is there all the time. Why? What for? Because the presence is there. But by mere the presence, knowledge is not there about the presence. No. Knowledge is about the absence of there. And knowledge about the presence is on the other side where it is not. And they are trying to find the very source where it is to find out, because belief wise, the belief is that I have to come to my source, that very presence is responsible for that belief of reincarnation, where you will never be there. But reincarnation belief cannot be there unless that stage of development of deity is there. So belief acquires such a wonderful importance, wonderful, in a human being. Who will understand this? And Dada Bhagwan disclosed this science. Shailesh. Wonderful. Belief. Human race, development, community, nationality, and all over the world, what we see is based on the and classifications, etc. on belief. Even in India, our 4 classifications are based on the development of the belief stages of our births. That is how. That is they call it. You understand? So, but it is understood by actions. That means how the resulting activities. Because what fruits that get born out, fruits are seen everybody. Everybody can taste it, put to taste, etc. Can put out to reasoning out every way, and then they can understand. And then they see that this belief is that. That is the reason, that is how the world goes. And even in India, whole our mythology is based on that, whole Hindu mythology. Theology is basically that. Though it has to go to the center, from the peripheral wandering. Yes, sir. Peripheral wandering is the state where one is not. Belief wise one is by doership. And believing that Tata Sata. Te hu chu. I am that. Or else this is that at the most. Not the thing, but I can't say. I won't go beyond. I try to be that itself, but I can't. I wanted to analyze this where I am not, and I placement for that to be placed where I am. But where, how? Can't do that. Oh, there's the effort. Doership. Doership is never wrong, I say. Dada has never said doership wrong. But do it with understanding the doership. That is called right path.
And Lord Krishna said same thing in the Gita, but who any of the thinkers or analyzers of the Gita can say that? It is not to say that they are wrong, no. But to bring out the real Yogeshwar Krishna to the knowledge of the common folk and common man, which is very easy to bring out, because he is so easily reachable. And Gita is the best instrument today for the world. But how? Shailesh? Yes? That is how it is. So these two elements, soul and matter, very two, the place between the two. But look here, the locked-in arrangement between the two. The soul never gets locked with the matter, but the matter gets locked into itself, by matter into itself. But along with the presence of the soul with the matter, soul gets locked by itself into the matter as itself, but soul-like matter. Is like matter? Soul-like matter. Therefore, that I amness gets attained there. Though no part of that I-ness can get into that. No, only mere presence is there. God presence has to be there. Without the presence of the God, none can ever exist. Omnipotent, omniscient, omnipowerful God. How can one exist? How the primary life? But nobody can realize that is how everybody wants to go to the source of the life. Scientists, they're too much after that. They want to understand the chemistry of life. Doctor, sure? I came across certain book, and all they say like all the retarders and messengers and this and that. Some 10, 20 years back. Is this so? And another, recently I got your own manual. You have gone through that? I got the, I think you must have seen that. Your own manual. It is one by MD doctor, a group too. But it is wonderfully worked out in a pictorial form, and you will understand. It is even for doctors also, but for laymen including. Beautiful. Every part of the body, till up to glands and subtleness of all this, everything. Wonderfully put out. Your own manual. I gave to Vijay Bhai, we went to Barnes and Noble. See, look here, I saw this. He has taken one. These two elements. But that locking in position, that intervening, what is the third element? That element is the time element. And time element is not the one to lock, for the matter to lock in such a way, for the matter to get into the locked position, for the matter to feel that I am. No, why should time be like that? Time has no such powers. All the powers are with the God. Time is not God. What do you say? Maybe please. Please. Is time God, Kiran Kumar? Is God time? No, this is the simple question that arises within me. I want to like to know. Tell me. Please. The time is there, but is a fact. It confuses everybody. I won't hit you hard. Does it not? એક બેન આવ્યા છે ને એને પ્લેન પકડવું છે એમને આશીર્વાદ તમે આપી દો. આવતી જલ્દી જઈને જા આશીર્વાદ લઈને ચલી જા. આવતી ને બેન તો મારી વાતે ચાલુ રહેશે. કમ આવીને જતો આવતો જઈને આવવું હોય તો ટાઈમ
thought it. That time itself does not block. It has no power to do that way. But at the same time, time is there because time is always perpetually there. And that is how we call it at the same time. For any situation, for any point to explain, for any given point of time. Life is beautiful. It's nice to understand life, what it is it not? Or no? Yes. No. Why should we? What is sense? હા મીનાબેનનો husband છે. Huh? મીનાબેનનો husband. अच्छा. અહીંયા ફાઉન્ટન વેલી જ રહે છે. अच्छा. Okay, sir. Yeah. Why should we understand our life? What are we not doing? Are we not? No. Life is beautiful at the same time, is it not? But why you are not telling it laughingly? It's wonderful to laugh at our own life, is it not? We understand it. There is no question if it shaves out some rains by our own from us. Doesn't matter. You will go laughing. સારું છે હસતા રડો શું ખોટું મજા આવશે. It will be wonderful, I tell you. Experience, it is a good experience. It is my experience, I tell you. Mandarba may not be knowing that, but I tell you. Sorry. You know that. How can one know one's own experience? Everybody has everybody's experience. We are living so close by, and that's our wonderful. We have to. Life is not meant not to be enjoyed. Who says so? Who says so? Dada has never said so. But people lose out on the enjoyment of their life at the same time. And દાદા કહે છે આ કૂતરી ગીરી કડી જેવું મોડા થયા કેમ જ્યાં કરો છો ગુજરાતમાં એવું કે કૂતરી ગીરી કડી જેવું કે છે બુદ્ધિ વળ્યા મોડું બીજું કે ત્રીજો time element. Time is an independent element that is responsible for all the forms of life to get into the living form, from elemental to physical, for not all the forms to get into, but it is in the process of that getting into, only in the human form that happens by that time element. Otherwise, after getting into that living form, from the human form, it gets into various living form entities. That is the play. It's a universal play, wonderful play. A play of live living forms all around, and that is how this universe looks nice and attractive and beautiful, lovely to live in. Whole world also. The universe, when you say, it is vast. So we talk in terms of world. The world also big, but we can say now because it has become small. It has become a global village after all. More or less. Global village. Right, that's it. Time. Time is an element. The matter is an element of infinite basic particles. The particles that are subject to the formation of building blocks. Basic building blocks. What building blocks? Six basics. Particle is the same. Particle have no 6 different ways, but there are 6 types of such particles, but in that elemental form. Not all 6 different ways.
Elementary particle is one form, only form. And it is known as a visrasa, only one. But it has such 6 body building block activity types, which are types only. That's it, simple. Types. Of times. Types. Types. What are they? Rupa, Rasa, Sparsha, Gandha. 4 basics. Rupa, that we can result in the formation of all forms. Rasa, that can form into the formation of all tastes, subject to taking tastes and things. Gandha, that can form the formation of Sparsha, that can get into formation of touch senses. These are like basics. These are basic 4. And the 5th one is not the direct, but it is indirect. It is a resulting out form. It is not original form of particle, but the resulting out. It is called Shabda. Shabda is not original, but it is a resulting out only. But these 4 are basics. And because of these basics come into building block types, the building block and information body building blocks. And body building starts at mind level, at cause level. This is called charge point, and that can form only in the human forms with 6 elements. These 3 along with 3 more, which I will tell you. The 4th one, a space, without occupational space. No, another 4th I am coming. No. 4 પેલા બેઝિક ગ્રુપ સ્પર્શ ગંધ થયા, 5મો શબ્દ થયો ને 6થો રહી ગયો ઇનડિરેક્ટ. 4 બેઝિક્સ છે એટલે 5મો શબ્દ. 6 તો એલિમેન્ટ્સ. 6 એલિમેન્ટ ઓનલી બેઝિક 4. આ 4 જ છે. પ્લે ઇન્ટરપ્લે એનો જ છે, બીજું કંઈ નથી. અને આઈ કેન સી એવરી, એટલે ફર્સ્ટ ફોર્મમાંથી બધા આ જ છે. બધા એલિમેન્ટ ફર્સ્ટ લાઈફમાં તો કશું બહુ ડિટેલ્સ છે. તમારે નેક્સ્ટ સત્સંગમાં આવજો તો બહુ કહીશ. અમારે બહુ અનફોલ્ડિંગ થશે તમારે. ઇટ કેન રિટર્ન ઇન ટુ સ્ક્રિપ્ચર્સ, એટલું બધું છે એમાં તો. શું મારા તો વિઝન પાવરમાં પુષ્કળ છે, પણ કેટલું નીકળે ટાઈમ હોય ત્યારે. નહીં. એટલે another 4th one is space, occupational element. It is one and universal space, but universal is a modification of the space, but the space as it is infinitely infinite, which has great accommodative power to accommodate whole of the universe, wherein all the living forms are there. On which account the universe is called universe, because of those all the living forms are amongst all these in the various levels of that universe. They are there, existent in their various stages of sufferings. That's it. Suffering, I say. What? Suffering means resulting out. Purely 100%. What? Purely 100%. Resulting out of what? Matter. Original element as matter for that to resulting out process. It's constantly it is there. It is state. It is a constant. It is there. There is no flux situation. Never. No. આ તો પ્રલય કે છે. આ તો બધું ઇમેજિનરી વાતો બધી ખોટી. એવું કોઈ દિવસ ના બની શકે જ નહીં. એટલું બને મેક્સિમમ મિનિમમ સ્ટેજીસ આયા કરે. ઇટ ગોઝ ઓન. બટ ઇટ્સ સચ a grand scale, such a great grandeur. Oh, but we cannot. આ સાયન્ટિસ્ટોના ગમે તેટલું આ કરવા જાય તો પણ ગમે ત્યારે કેલ્ક્યુલેશનમાં નહીં. It cannot come. એ એબ્સોલ્યુટનેસ ઓફ ધી એબ્સોલ્યુટ્સ એમાં બધું નોન સિંગ થયું હોય અને જ્યારે ક્વેશ્ચન્સ પુટ થાય ત્યારે એના આન્સર્સ નીકળી જાય, ડિસ્ક્રિપ્શન નીકળી જાય. પણ તે ધ એક્સટેન્ટ ટુ વિચ ઇટ કેન રીચ ટુ હ્યુમન બિંગ્સ એટલા જ નીકળે.
That's it. Simple. As simple as that. અને એમાંથી આ સ્ક્રિપ્ચર્સ થાય છે. ક્રિકેટમાં સમજે ને? That's how. Absolutes are persons from whom all this is emanating out from the center for all the world and all the universe that are peripheral, whole universal rendering out state for them to know at the center point through such a single human body form. It is infiniteness, but how infiniteness can come out from this body? How to say? And this absoluteness in every one of us, it is there. But to experience. હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. આટલું. એટલે fourth is space accommodation. So whatever universal occupational part is that lok space, lokakash, and બાકીનું અલોક આકાશ, એટલે infiniteness of that. Suppose there is a globe and this is the shape of the space of a human standing all stream earth place, like that. And in which all universal aspects of suffering forms are there at the later stages, 7 swargas, 7 patals, and middle. That's it. Which all look at it. That's also 3. Upper, middle, and lower. In short. Like that. There is no universe. આજે આપણે મિથોલોજી કે બ્રહ્માંડો ના, એ તો ચિલ્ડ્રનને સમજાવવા માટે કે they remain frightened in such a state that they forget the frightening full nature which is inherent in them as human beings. That frightening nature to frighten everybody. That should, they should win away gradually. Just to frighten them. સમજ્યા ને? They have to be. નહીં તો બધા કેવાસ કરી નાખે આ લોકો. વિરાટ સ્વરૂપ. What is વિરાટ સ્વરૂપ? વિરાટ સ્વરૂપ ને a frail human body devoid of egoism. Simple. That was Lord Krishna. It was not a stature from the and yet Mayavi Rakshasas had powers through which the bodies can be large, small, these shape, change, everything. But the molecular structural fabric wise, body constituted wise, within whatever that is there, only that only, within that frame limit, only they can change, that changes will happen. There is no infiniteness in that, mind you. Therefore, every Mayavi Rakshas has his own limit. And of course, they are right, because ordinaries don't know. That's how it is. Limits are there. But even then, for even yes, but even Krishna also, immediately he gets cold. Oh, can't after you have to see, but immediately. Lord Krishna never did these tricks. No, never. His powers were there. They are physical powers. Metaphysical rather. Physical means metaphysical. So fourth is occupational space. Fifth is motion and sixth is inertia. 6 elements. These basic elements are the constitutional elements of which human living faculties are constituted. At the same time, of the 6 basic elements, whole universe is constituted. Out of which 4 that we said at the later, time, space, motion and inertia are catalytic like, absolutely catalyst.